Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so we're on Canto 9, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and you've got what's on the 62. All right. Читаем песнь 9, главу 24, Кришна, Верховная Личность Бога, текст 62 на доске. Okay. Yasmin Sat Karna Payushe Yashastirtha Bare Sakrit Shotranjalir Upasprisya Dunute Karma Vasanam Yasmin Satkarna Payuse Yashastirtha Bare Sakrit Shrotanjalir Upasprisya Dunute Karma Vasanam Yasmin Satkarna Payuse Yashastirtha Bare Sakrit Shotranjalir Upasprisya Dunute Karma Vasanam Yasmin. In the history of the transcendental activities of Krishna upon the surface of the earth. Которым рассказом о трансцендентных деяниях, совершенных им на земле. Satkarna Piyushe, who pleases the demands of the transcendental purified ears. Доставляющим удовольствие чистому трансцендентному слуху. Yasa Tirtha Vare, keeping oneself in the best of holy places by hearing the transcendental activities of the Lord. В лучшем из святых мест. That's it? Yes, That was in Russian, yeah. Sakrit, once only, immediately. Сразу же, немедленно. Shrota Anjali, in the form of hearing the transcendental message. Слушающий звуки трансцендентного послания. Upasprisya, touching exactly like the water of the Ganges. Прикоснувшись, подобно прикосновению вод Ганги. Dunate, destroys. Уничтожает. Karma vasanam, the strong desire for fruitive activities. Непреодолимое стремление к кармической деятельности. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Simply by receiving the glories of the Lord through purified transcendental ears, the devotees of the Lord are immediately freed from strong material desires and engagement in fruitive activities. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Перевод. Слушая чистым духовным слухом повествования о славе Господа, преданные Господа немедленно избавляются от могущественных материальных желаний и привычки к кармической деятельности. Purport.
We'll do it sentence by sentence. Yes. Is that okay? When the devotees orally receive the activities of the Supreme Personality of Godhead as enacted in the Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam, they immediately achieve a transcendental vision in which they are no longer interested in materialistic activities. Комментарий. Когда преданные слушают о деяниях Верховной Личности Бога, которые описаны в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам, они сразу же обретают трансцендентное видение и утрачивают интерес к материальной деятельности. Thus they achieve freedom from the material world. Так они избавляются от привязанности к материальному миру. For sense gratification, practically everyone is engaged in materialistic activities which prolong the process of janma mrityu jaravyadi, birth, death, old age and disease. But the devotee, simply by hearing the message of Bhagavad Gita and further relishing the narrations of Shrimad Bhagavatam, becomes so pure that he no longer takes interest in materialistic activities. Ради удовлетворения своих чувственных желаний почти все занимаются материальной деятельностью, которая приводит только к бесконечному повторению цикла джанма мритью джара вьядхи – рождения, смерти, старости и болезней. Но преданный, просто слушая слова Бхагавад-гиты и затем наслаждаясь рассказами из Шримад Бхагаватам, очищается настолько, что материальная деятельность перестает привлекать его. At the moment, devotees in the Western countries are being attracted by Krishna consciousness and becoming uninterested in materialistic activities, and therefore people are trying to oppose this movement. Мы видим, что интерес к сознанию Кришны у людей Запада приводит к утрате интереса к материальной деятельности, поэтому находятся те, кто пытается чинить препятствия нашему движению. But they cannot possibly check this movement or stop the activities of the devotees in Europe and America by their artificial impositions. Однако никакими искусственными мерами они не смогут остановить это движение и воспрепятствовать проповеди в Европе и Америке. Here the words Shrotanjali Upasprisya indicate that simply by hearing the transcendental activities of the Lord, the devotees become so pure that they are immediately immune to the contamination of materialistic fruitive activities. Слова Шротанджалир Упаспришья в этом стихе указывают на то, что просто слушая о трансцендентных деяниях Господа, преданный настолько очищается, что скверна кармической деятельности перестает оказывать на него влияние. Anyabhilasita shunyam. Materialistic activities are unnecessary for the soul, and therefore the devotees are freed from such activities. Они абилашита шуньям. Преданные не занимаются материальной деятельностью, поскольку она не нужна душе. The devotees are situated in liberation, Brahma Bhuyaya Kalpate, and therefore they cannot be called back to their material homes and materialistic activities. Они уже обрели освобождение, Брахма Бхуяя Калпате, поэтому их больше не вернуть домой и не заставить снова заниматься материальными делами. Translation: simply by receiving the glories of the Lord through purified transcendental ears, the devotees of the Lord are immediately free from strong material desires and engagement in fruitive activity. Еще раз перевод. Слушая чистым духовным слухом повествование о славе Господа, преданные Господа немедленно избавляются от могущественных материальных желаний и привычки к кармической деятельности. So I think this purport was written probably around sometime in early January of 1976. Я думаю, что этот комментарий был написан, наверное, приблизительно в январе 1976 года. When Prabhupada was in Delhi in 1976, let's see, around Radhastami, he went for the festival there. И Шрила Прабхупада, он был в Дели на Радхаштаме в то время, в 1976 году. Then he told us that he was just coming to the end of the translation of the 9th canto, and that he would be starting the 10th canto very shortly.
И тогда он нам сказал, что он практически завершил перевод 9-й песни, и скоро он приступит к переводу 10-й. Then he said, actually, I may not do the 10th canto Но он сказал, возможно, я не смогу полностью закончить 10-ю главу. because I've already written it in the form of the Krishna book. Но в любом случае я уже написал всю 10-ю главу в форме книги Кришна, источник вечного наслаждения. So I may jump to the 11th canto. Может быть, я даже не буду полностью ее переводить, а сразу приступлю к 11-й песне. Anyway, be that as it may, Prabhupada, of course, did, when he finished this 9th canto, he did actually go into the 10th canto. И Шрила Прабхупада, он, когда закончил 9-ю песню, он сразу же приступил к 10-й. Anyway, so that's just a historical marker with this 9th canto almost coming to an end. Но в любом случае это один из исторических таких важных моментов, когда мы подходим к концу 9-й главы, 9-й песни. Prabhupada is indirectly referencing a phenomenon of strong objections and actions against the devotees. И здесь Шрила Прабхупада, он говорит о том, что против преданных ведутся различные выступления. In the material world, he told us there are only two types of people. И он говорил очень часто, что в материальном мире существует всего два типа людей. The devotees and the demons. Преданные и демоны. So whenever Krishna appears in human society or an incarnation of Krishna appears, not just on this Bhumandal, but anywhere in the universe, so there's always going to be some opposition. И где бы Кришна ни появлялся, в каких бы инкарнациях он ни воплощался, на этой Земле или каких-то других планетах всегда будет какая-то оппозиция. And especially when there's this transformation of consciousness, people meet a devotee or they get a book by Prabhupada, etc. Their consciousness becomes so changed, so transformed that people think that you become mad or something weird must have happened. Where are you? И когда люди сталкиваются с этим учением, с книгами Шрилы Прабхупады, у них происходит очень большая трансформация сознания, и они считают, что это как-то очень странно. So the materialists become very concerned when somebody just walks away from everything that they've worked for their whole lives. И материалисты, они очень испуганы тем, когда видят, когда люди оставляют все, к чему они всю жизнь стремились, и просто отрекаются от этого. They take it as an insult, or they become fearful when they see the devotees or a person who was like them become a devotee. И их пугает то, что если человек присоединится к преданным, он станет таким же, как преданные. That's natural. Это естественно. Yeah, because whenever some transformation occurs, then you either go with the flow, or you have to stop it and fight it. И так всегда происходит, когда происходит какая-то трансформация, вы либо должны плыть по течению, либо вы должны остановиться и бороться против этого. Materialistic people automatically become alarmed in the presence of a devotee. И в присутствии преданных у материалистов у них такой будильник срабатывает. I remember I was out with Satyanarayan Prabhu, he's one of our BBT trustees. Я однажды разговаривал с Сачинараяном Прабху, он один из учредителей BBT. And we went to a town called Newcastle in Australia. И мы поехали в место, которое называется Ньюкасл в Австралии. We were selling standing orders, library party. There's a group called the Library Party. И там была группа под названием группа библиотек, что-то такое. And they were traveling from one country to another, all America first, then Europe, then even in Eastern Europe, and then finally we were doing Australia. И вот они путешествовали по разным странам, по Америке, по Европе, и вот в Австралию приехали. So
Of course, we were dressed as businessmen. И you were dressed. Yeah. И прабху, они тогда были одеты как бизнесмены. And we didn't make any attempt to kind of identify ourselves as devotees of Krishna. И мы тогда не делали каких-то попыток, чтобы показать, что мы преданные Кришны. Because we knew there's a lot of misunderstandings or opposition to the devotees, so we'll go dressed in regular clothing with wigs and. Потому что тогда было очень много противостояния против преданных, и мы решили, что мы вот оденемся в обычную кармическую одежду. And we went to see the head librarian at this university. И мы пошли встретиться с главным библиотекарем этого университета. And as soon as she got within 10 feet of us, 3 meters, we could feel this really heavy, what we call a vibration, exchange of consciousness between us and this lady. И вот эта дама, она когда на 3 метра к нам уже приблизилась, мы почувствовали вот эту тяжелую вибрацию, которая существует, когда материалисты соприкасаются с преданными. She was very sharp and abrupt. Она была такая очень жесткая женщина, острая. And she could sense these people are not what they claim to be. И она сразу почувствовала, что вот эти люди, они не то, что они из себя тут представляют. So she just automatically tensed up, became a little, not angry, that would have been unprofessional, but very resistant to what we were trying to sell them. И она сразу же приняла такую форму, она не была в гневе, потому что это было бы просто некультурно, но у нее сразу противостояние большое возникло против того, что мы хотели предложить. So just being in the, perimeters of a devotee was enough to, make her nervous and suspicious. И просто находясь вот в этом периметре, где находились преданные, ее прям трясло нервно. So we didn't get this sale. И мы не смогли ничего продать. But that's just a simple example that you don't have to do anything, you don't have to say anything, but the transformation of the consciousness immediately affects all around you. И это была просто такая показательная история. На самом деле, видите, ничего говорить не надо, делать ничего не надо. Просто сама вот эта трансформация, которая происходит в сознании их людей, когда они встречаются с преданными. Yeah, Prabhupada says this first sentence, he says that the Supreme Lord, the message of the Supreme Lord in the Gita and the Bhagavatam, he uses this, they immediately achieve a transcendental vision. So anybody who reads the books. И вот Шрила Прабхупада в первом предложении говорит, что когда преданные слушают о деяниях Верховной Личности Бога, которые описаны в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам, они сразу же обретают трансцендентное видение, когда они читают эти книги. So they get a transcendental vision. Somehow or another, their view of what this world is, who they are, who the people are that they meet, it changes. И они сразу же обретают это трансцендентное видение, кто они есть на самом деле, кто люди, которые их окружают. And they just give it all up, material life. И они просто отрекаются от этой материальной жизни. So that's very shocking to somebody who's completely covered over and completely immersed in the idea that this material world is enjoyable. И это на самом деле очень шокирующе для тех, кто погружен в этом, полностью покрыт этой материальной деятельностью и думает, что этот мир создан для наслаждений. Yeah, a year ago, two friends of mine came here to Mayapur. Несколько месяцев назад один мой друг приехал сюда в Майяпур. The man was actually an old friend from when we were 5 years old. И это на самом деле такой друг детства. С 5 лет мы дружили. And he had a girlfriend. She's also a little bit attracted to some kind of spirituality, but not much. И у него была подруга, она как-то была привлечена всякими духовными практиками, но не сильно. So I had called them, I was in England and I had called them to the manor to come and meet me.
Manor, Bhaktivedanta Manor. in England. И я был в Англии, и я позвал их туда, в Bhaktivedanta Manor, хотел с ними встретиться. And I took them in the temple room. Я их привел в алтарную. And of course, there's Radha Gokulananda and Gaunitai looking very beautiful. Там были Рада Гокулананда и Горнита, они очень красиво выглядели. And I automatically, of course, offered my obeisances. Я тут же принес свои поклоны. And they just kind of stood there. What do we do now? Они так опешили немножко, думаю, что же нам теперь делать? And she said, "Oh, we don't have to do that, do we?" И она спросила, ну нам же не нужно этого делать, правда? I said, "No, it's all right, just..." Я говорю, да не, ничего страшного не надо. Because they couldn't understand Krishna, and therefore they couldn't understand the activities, that the devotees perform in praise or in worship of Krishna. И так как они не понимают Кришну, они не понимают преданных, когда они совершают свое поклонение и какие-то действия. And that's the general situation. People are so much in illusion, they're so covered over by the modes of material nature, they completely forget who they are, who are these other entities that they're making so many connections and friendships and relationships with. They get disturbed by the whole affront. They take it as an affront on their own integrity. И вот эти люди, они просто очень сильно покрыты вот этими тремя гунами материальной природы, и поэтому они не понимают, кто они на самом деле. Вот эти люди, связи все с другими людьми, которые их окружают, что происходит. То есть они ставят это как первостепенным, вот эти отношения все. So it becomes a big puzzle. Для них это большая мозаика. And sometimes when people get bewildered like that, naturally they oppose or they push away whatever new thing is coming in. They want to secure themselves in their current position. И когда люди вот таким образом сбиты с толку, они иногда просто останавливаются и не хотят впускать вот что-то новое в свою жизнь. Yeah, so they get bewildered. When they get bewildered, they don't know what to do, and they start becoming angry. И вот они, когда сбиты с толку, они становятся даже иногда агрессивными. Yeah, they take it that somehow or another their position is being undermined. Потому что их позиция, их положение, оно неустойчиво. And especially in the case of, when a person's quite young, not necessarily underage, but, 19, 20, 21, 20, that youth is, very valued by the karmis. Особенно вот этот подростковый возраст, когда 19, 20, 21 год, тогда карми, они очень за вот таких людей цепляются. Yeah, it becomes, let's see, it attacks their whole consciousness, their activities that they perform on the basis of that consciousness. Потому что это может полностью захватить их сознание, то, чем они занимаются в жизни. And the natural thing is defense. Protect yourself. И естественным образом люди, они хотят защитить себя. So the more the movement was spreading, then the more alarmed people started to become. И чем больше движение распространялось, тем больше вот таких людей с сиреной, с тревогой они появлялись. In October, I think it was, of 76, Prabhupada got a letter from Bhagavata prabhu. И в 1976 году Шрила Прабхупада получил письмо, кажется, от Балаванты Прабху. He was a new GBC, sent his monthly report. Он был новым членом GBC, он ежемесячно отправлял свои доклады. So in it he said that there'd been a TV report or show in Houston in Texas. И он сказал, что по телевизору показывали одну передачу в Хьюстоне. And the commentator, not the commentator, there was a legislator, a person, some local politician. He'd been invited on this news program. И вот на эту программу пригласили одного политика. And he was very, very concerned.
Он был очень убежден. He said, this Hare Krishna movement, he said, it's spreading like an epidemic. Он говорит, это движение сознания Кришны, оно распространяется как эпидемия. And if we don't do something to stop it, within 10 years they may take over the government. Если мы ничего не предпримем, чтобы остановить их, они через 10 лет и правительство захватят. That would have been nice. Это было бы хорошо. Anyway, he was panicking. Но так или иначе, он там паниковал. This is a threat to our existence as we know it. Потому что вот он увидел, что мы существуем. There's a famous film clip where Prabhupada's being interviewed by some reporter. Есть один очень известный ролик, где у Шрилы Прабхупады берут интервью. And the interviewer at one point asked Prabhupada, well, what would happen if everybody became like this? И интервьюер, он спрашивает Шрилу Прабхупаду, а что будет, если весь мир станет вот такими, как вы? So Prabhupada said, then they'll become very happy. Он говорит, ну тогда весь мир станет счастлив. He said, at least there'll be no more hippies. Он говорит, ну по крайней мере хиппи не будет точно. Because you probably don't even know what a hippie is anymore. Наверное, вы просто сейчас не очень понимаете, кто такие хиппи. But in the 60s, there was a kind of like a unstated youth revolution. Но в 60-е это была такая, можно сказать, революция среди молодежи. Yeah, they were searching for some alternative to what their parents had been teaching them and to what their parents had been doing with their lives. И они хотели просто найти какую-то альтернативу тому, чему учили их родители и как жили их родители. Yeah, there was in 1967, right when Prabhupada arrived in San Francisco, that was what they call the so-called Summer of Love. И вот в 67 году, когда Шрила Прабхупада приехал в Сан-Франциско, там было так называемое лето любви. And literally tens of thousands of young people were all headed to San Francisco for this Summer of Love. И вот этот фестиваль захотели посетить тысячи молодых людей. And Prabhupada arrived there just at that. И Прабхупада, он приехал туда только из-за них. So their idea was that there's got to be something other than just work and eat and sleep. И идея заключалась их в том, что должно быть что-то помимо просто работы, еды и сна. So they're hanging around street corners because most of them were intoxicated as well. И они там просто шатались по улицам, потому что большинство из них были под какими-то наркотиками или пьяные. But they were looking for something, some alternative. Но они все-таки искали какую альтернативу. But they couldn't find it. Но не могли найти. No information because there's no Bhagavatam, there's no Gita, there's nobody living as a devotee, so they got stuck. Потому что не было тогда еще Бхагаватам, Бхагавадгиты, не было преданных, и они как будто застряли. They felt instinctively there should be something more. Но инстинктивно они все чувствовали, что должно быть что-то большее. But what it was, they couldn't, no information. Но информации не было, где это и что это. But there were a few fortunate souls, met the devotees or got, some literature, or even in the early days they got some contact with Srila Prabhupada. Но некоторые души были очень удачливые, они смогли повстречать каких-то преданных, получить литературу, некоторые даже со Шрилой Прабхупадой встретились. And they saw immediately what Prabhupada says here, this transcendental vision. И как только они пришли в соприкосновение со Шрилой Прабхупадой, они получили вот это трансцендентное видение. And having once gotten that, they rejected automatically anything material. И как только они его получили, они сразу же отвергли все материальное. So from 66 to about 1972, Prabhupada opened about 60 temples. He had maybe about 1,000 initiated devotees at that time. И с 66 по 72 год Шрила Прабхупада открыл где-то 60 храмов, и на тот момент у него было практически 1000 учеников. And they dedicated their whole lives to following Prabhupada's teachings. И все они полностью предали своей жизни, чтобы следовать наставлениям и учению Шрилы Прабхупады. So about 1974 or 75, some organized opposition started to come.
А в 74-75 годах очень сильная оппозиция вдруг появилась. Yeah, and it was been driven by a group of parents whose children had, joined a so-called cult. И организована эта группа была родителями, дети которых стали, как по их словам, частью этого культа. Yeah, and they even went so far as to hire a group of thugs to come and capture devotees off the street. They put them in the back of a van, drive them off to some motel, and then they would, under court order, they would keep them there for at least 1 month. И они даже нанимали людей, которые просто хватали преданных на улице, сажали в грузовики, отвозили в какие-то гостиничные номера и держали там по месяцу и больше. Yeah, somehow or another they would even, and this is people who are actually legally legally adults. То есть, These are people that are legally adults, not children, as you. То есть эти люди, они были уже взрослые, то есть они уже достигли того взрослого возраста, они были не молодые люди, не дети. In let's see, in America, I think the age of consent is what, 16, Rajendra? 16 or 18. And after that time, you're officially an adult. You're responsible for your own activities. And you can do whatever you like, theoretically. То есть в Америке вот этот взрослый возраст, то, что ты уже считаешься взрослым, начинается с 16 лет, и тогда ты можешь делать то, что ты хочешь. So despite the fact that, some of our devotees were adults, legally adults. И многие преданные, они уже вышли за этот возраст, то есть они уже были взрослыми. Some of the parents of these devotees banded together, went to not the courts. Where would they have gone in America? Anyway, they went to see judges, and they convinced them that our children have become crazy, and they got a 1 month. Is it a conservation order? What's the word for that? Anyway, they convinced the judges that we were crazy, and therefore, temporarily, the parents were given legal charge over their children, so-called children. И даже несмотря на то, что дети уже были взрослые, эти родители, они убеждали судей, что все преданные, они сумасшедшие, и им давали разрешение, и они вот так вот своих детей воровали и запирали их на месяц и больше. Yeah, so it became very tense, and eventually there was a big court case. И все это большое напряжение росло, и в конце концов было очень большое судебное дело. One of the girls was kidnapped and taken away. Одну девушку похитили. And there was this devotee, Basu Gopal from New York. И был один преданный, Васу Гопал из Нью-Йорка. And he had been captured also. Его тоже поймали. And then they kept him in this room. И они заперли их в этой комнате. And the tactic was to break them mentally, bring them back to normal. Они хотели как бы сломать их ментально, то есть вернуть их в нормальное состояние. So they would take books and pictures of Krishna and Prabhupada and rip them up and throw them on the ground and stamp on them. Они брали книги Шрилы Прабхупады, рвали их, бросали на пол и топтались по ним. Or they would force them to become drunk. Или насильно заставляли их пить алкоголь. And force them. The only food that they were given was meat. Единственная еда, которую они им давали, была мясо. So, this it was becoming a fairly frequent occurrence. Такие вот странные вещи они производили. And this boy, Basu Gopal, he had done a month. After a couple of weeks, he realized these people are not going to give up. И через месяц вот этот Васу Гопал, он понял, что эти люди так просто не сдадутся. So he, at some point or another, he figured out if I just do what they tell me to do,
then this 1 month period will be over, they'll think I'm normal, and then I can... И он подумал, что если я сейчас буду делать то, что они хотят, чтобы типа я стал обратно нормальным, вот, то они через месяц, когда истечет этот срок, они меня отпустят. And he became a little affected, going back, giving up his devotional activities for a while and going back into the karmic world. И вот он сделал так, что он как будто отступил от своей духовной жизни и своих духовных обязанностей, а обратно вернулся в эту кармическую деятельность. But a couple of weeks after they'd let him free, thinking he's gone back to normal. И через 2 недели они его отпустили, подумав, что он все стал нормальным. He was going through an airport. И он сразу же поехал в аэропорт. And as he's going through the airport, the devotees, of course, were there in, regular karmic clothes selling books. И там он увидел преданных, которые стояли в обычной кармической одежде, продавали книги. So one of the distributors approached this boy. И один из распространителей подошел и предложил ему книгу. He showed him one book with Krishna's picture on. Он показал ему книгу, а на картинке был Кришна изображен. And they said, this boy Basagopal, he suddenly kind of woke up again. And he said, I know what this is. И этот Васугопал, он как будто проснулся и говорит, я знаю эти книги. He said, take me away, take me back to the temple. Он говорит, пожалуйста, отвезите меня обратно в храм. Yes. So the devotees immediately took him back to the New York temple. И немедленно преданные отвезли его в храм в Нью-Йорке. And the temple president and the Sankirtan leader, they decided to try to do something about it. И президент храма и лидер Санкиртаны, они подумали, что нам нужно что-то сделать с этим мальчиком. So they made an application to have a grand jury investigation of the activities of the devotees. И они затеяли, что, значит, нужно провести большое расследование, что преданные вообще делают, о деятельности преданных. No, wait a minute, I got that the wrong way around. We made an application to the grand jury so that, this, what they became known as deprogramming, was stopped legally. То есть это мы на самом деле эту программу начали для того, чтобы остановить эту программу депрограммации преданных. So our platform, legal platform, was that as adults we had the freedom to choose whatever religion we like. И мы заявляли, что так как мы уже взрослые, мы сами можем выбирать свои права и религию, которую мы хотим. In America, at least, they take religious rights very seriously. А в Америке там религиозные права человека, это очень серьезный пункт. Yeah. So the grand jury was convened. They heard depositions. Главный судья, он был убежден, и он подтвердил. But not from the devotees. Но не от преданных. We were the ones that applied to get a grand jury to investigate, the situation and stop our devotees from being kidnapped. То есть мы сами начали эту программу, чтобы остановить похищение наших же преданных для программы депрограммации. But the grand jury didn't even interview our devotees. Но вот этот Верховный суд, они даже не расспрашивали наших преданных. And instead of restoring our freedoms, they did the opposite. They took the devotees to court and prosecuted them. А вместо этого они сделали все наоборот. Они взяли преданных и вызвали их в суд. И дело затеяли. So it became a big thing. И все это вылилось в большое дело. And every day practically there's something in the newspapers about religious freedom and like that. И практически каждый день в газетах были статьи о религиозной свободе и так далее. So Prabhupada got news about this towards the end of October in 1976. И в конце октября 1976 года Прабхупад, он получил новости, что там происходит. Some of his GBC men, they sent him a breakdown or a package about what was going on. Один из GBC, они раскрыли, что происходит. And Prabhupada immediately got fired up.
И Прабхупада, он загорелся. rather than being dismayed at the opposition. Он на самом деле был не согласен с этой оппозицией. Yeah, he took this up as an opportunity to legally get the Hare Krishna movement recognized as a religion. И он немедленно захотел, чтобы движение Хари Кришна стало официальной религией. So when we got back to Vrindavan, that news came to us. Prabhupada was doing a 6-day pandal in Chandigarh in north of Delhi. Эта новость застигла Прабхупаду, когда он давал 6-дневную программу в Чандигаре, это на севере Дели. And somehow or another, we hadn't gotten direct information from the devotees. Но так или иначе, мы не получили прямую информацию от преданных. But it was a newspaper reporter who, during an interview, official interview, he asked Prabhupada, well, what's going on with all this brainwashing and kidnapping that's, happening now in America? Но один репортер, он в газете задавал Шриле Прабхупаде вопросы, ну что же насчет вот этой промывания мозгов и вот этого дела, которое что там в Америке происходит? One of the things that the devotees had been charged with, not just kidnapping, but extortion. Extortion means? Extortion means forcing a person to give you money, but illegally. И дело было не только в том, что преданных похищали, еще у них насильно забирали деньги. So immediately Prabhupada's response to that was, it's all a lie. И Шрила Прабхупада, он ответил этому репортеру, что все, что они там затеяли, все это неправда. Yeah, none of our devotees would do any kind of illegal activity. Никто из наших преданных, они никакой незаконной деятельностью не занимаются. So as soon as we got to Vrindavan, about 3 or 4 days after that, then Prabhupada called for a meeting of all the big mahants and swamis and gurus in the Vrindavan area. И через 3-4 дня мы приехали во Вриндаван, и Прабхупада созвал целое собрание всех этих великих махант и свами из Вриндавана. And he told them, now these demons are trying to stop the Hare Krishna movement and ban us. Он сказал, что сейчас эти демоны пытаются остановить движение сознания Кришны. So he told them, now you're all the leaders in Vrindavan, you get together, make a petition. I want that to send to the court. А вот вы сейчас все лидеры большие во Вриндаване, пожалуйста, напишите, сделайте эту петицию, и мы отправим ее в суд. And then to Tamal Krishna and Adi Keshava and Rupanuga, they were heading up the fight, legal fight. И вот этим процессом легальным занимались Тамал Кришна Махарадж, Рупануга, Ади Кешава, прабху. Prabhupada told them this is a big opportunity. И Прабхупада сказал, это на самом деле хорошая большая возможность. So he said, fight them in the court. Сражайтесь с ними в суде. He said, it doesn't matter whether it takes years and years. Даже несмотря на то, что это может занять годы. Yeah, just fight them in the court. Take all of our books, Shrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, all the small books, he said, and present to the judge, this is our defense. И Прабхупада сказал, берите все наши книги, маленькие, большие, и представьте это все в суде. And so Prabhupada started campaigning. И вот так началась вот эта кампания Шрилы Прабхупады. We went down to Hyderabad. Prabhupada called a meeting of all the leading religious figures there. И мы приехали в Хайдарабад, Прабхупад созвал там всех больших лидеров религиозных в Хайдарабаде. And therefore, in this purport, Prabhupada, halfway through, he says, at the moment, devotees in the Western countries are being attracted by Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада здесь в комментарии говорит, что сейчас на Западе люди проявляют интерес к сознанию Кришны. And are becoming uninterested in material activities. И это приводит к утрате интереса к материальной деятельности. And therefore people are trying to oppose this movement. Поэтому находятся те, кто пытается чинить препятствия нашему So that's a движению. direct reference
to that situation. But Prabhupada was able to use that in a general way in his purports. И вот в этом комментарии Шрила Прабхупада как раз отразил то, что происходило в тот момент. But the point is that wherever Krishna or Krishna's devotees appear and do their activities, there'll always be some demon that will try and stop it. Но на самом деле вы же понимаете, что где бы ни появлялся Кришна или его преданный, обязательно появится какой-нибудь демон, который попытается остановить его. And in the end, we won. И в конце концов мы выиграли. The following March, I had just left Prabhupada's party and gone back to Australia. В марте этого же года я как раз только оставил общество Шрилы Прабхупады и вернулся в Австралию. And then Prabhupada wrote me a letter. И Прабхупада написал мне письмо. And he said, just now they've announced that this case is finished. The judge has ruled in our favor. Hare Krishna movement is a bona fide religion. И мы выиграли это дело. Судья только что подписал, что дело закрыто и что движение сознания Кришны — это истинная официальная религия. Yeah, so he was obviously very happy, but he explained this is natural, and if people don't become, kind of shaken and stirred by the activities of the Krishna consciousness movement, that means that we have no potency. И на самом деле было очевидно, что Прабхупада радовался, но он говорил, что все это естественно, потому что если люди не будут, их как бы не будет потрясать вот эта наша деятельность, это значит, что у нас просто нет никакой потенции. He said, if nobody, knows anything about you, or you don't attract some opposition, then you have no potency. То есть, если вас никто не узнает, или если у вас нет оппозиции, значит, просто, у вас нет потенции. Yeah. So he said, now this is the chance. Push very vigorously and fight. Поэтому сейчас вот у вас как раз есть шанс сражаться. Yeah. So anyway, that's one example that I'm sure some of you have had a lot worse things happen, than what was going on in America. И на самом деле это просто только один из случаев, происходили и другие более ужасные вещи в Америке. Yeah, being thrown in jail, even a couple of our devotees in Russia taken away, died in prison. Сажали в тюрьмы преданных в России, даже погибли какие-то преданные в тюрьмах. So that's nothing that's surprising about that. И ничего удивительного в этом нет. The devotees are completely different from the materialists. Потому что преданные, они полностью отличаются от материалистов. And they recognize the true proprietorship of this material realm. И преданные, они понимают настоящую ценность всего этого материального мира. But their mood is that they want to be the proprietors, the demons, karmis. Но вот потому что эти карми, они хотят быть управляющими. And just like I mentioned, that woman that we met at the library trying to sell the books. Как я ранее упоминал в лекции про эту женщину-библиотекаря, которой мы пытались продать книги. We didn't say anything, but she just automatically went into this very defensive state of mind. Мы еще даже ничего не сказали, но она уже стала очень сильно сопротивляться и была в таком очень странном настроении. She was immediately suspicious and opposed. Она сразу же отстранилась. So we have to just push on. That's the point. Krishna comes. Paritranaya sadhunam. What's that? Paritranaya sadhunam vinashaya duskritam. So this is Krishna's mission. When Krishna comes, the first thing he wants to do is to look after his devotees. И на самом деле мы просто должны продолжать, потому что когда Кришна приходит, он приходит, чтобы уничтожить демонов и спасти своих преданных. Yeah, Krishna always gives shelter to the devotees. Кришна всегда дает прибежище своим преданным. And if anybody attacks them or if anybody disagrees with them, immediately we'll fight.
А если кто-то не согласен с ними или атакует их, то, конечно же, будет сражение. That's part of our movement. Bhagavad Gita was spoken on a battlefield. И это часть нашего движения. Например, Бхагават-гита, она была рассказана на поле боя. Yeah. So, although Prabhupada, sometimes people think that the Hare Krishna movement is pacifist. Иногда люди думают, что движение сознания Кришны — это пацифисты. But we're not. Но мы не такие. Yeah. We don't attack anybody. We don't cause any, deliberate confrontation. But if it comes as a result of our activities, then we'll fight. И мы сами никого не атакуем и не становимся причинами каких-то нападений, но если вдруг такое происходит, то мы отвечаем. The devotees are situated in liberation, and therefore they cannot be called back to their material homes and materialistic activities. Is it in purport? That last sentence. Они уже обрели освобождение, поэтому больше не вернуть домой и не заставить снова заниматься материальными делами. So in other words, once you come in contact with Krishna or his devotees, your life changes. То есть, другими словами, если вы приходите к общению с Кришной или его преданными, то ваша жизнь изменится. And nobody can stop it. И никто не может этому помешать. It becomes, as that man said, like an epidemic. Как этот человек сказал, это как эпидемия. Yeah. So we, in the same way that Krishna appears and he supports the devotees, he stops the demons. Prabhupada said that the Krishna consciousness movement, or Krishna, has appeared in this Krishna consciousness movement for the same purpose. Кришна, он проявляется в самом этом движении сознания Кришны для того, чтобы сражаться с этими демонами. There was around that time also, there was a big newspaper article in the Boston Globe, I think it was. И в то же самое время вышла статья в газете в бостонской. Boston Globe newspaper. Называется Boston Globe газета. So all this deprogramming and all the legal charges, it became a nationwide discussion. И там тоже обсуждался очень серьезно этот вопрос депрограммации. Are people going to be allowed to worship God in the way that they want or not? That was the question. Вопрос был в том, можно ли людям поклоняться Богу таким образом, как они хотят, или нет. So Satsvarup Maharaj in January or February of 77, he received this big newspaper clipping, it was the whole, full 2 pages, the Hare Krishna puzzle. И Сатсварупа Махарадж в феврале-январе 1977 года получил эту статью. Это была огромная статья на 2 разворота под названием «Мозаика Хари Кришны». And then they were giving the pros and cons, for and against. И там были за и против. Yes. Oh, sorry. Sorry, it's a bit... So, anyway, Prabhupada listened to the whole article. И read it out. Прабхупада попросил, чтобы полностью всю статью прочитали. Yeah, he said, first of all, they'll attack us. Сначала были те, кто нападающие, оппозиция. Then they'll ask questions. Потом задавали вопросы. And at the end, then they'll be for us. А потом дали слово тем, кто был за. Yeah, Hare Krishna puzzle. So he said, how many times does the word Krishna appear in the article? И Шрила Прабхупада спросил, сколько раз слово Кришна появилось в этой статье? And there's so many. It was, every other sentence, Krishna this, Krishna that. Ну, на самом деле, там почти в каждом предложении было Кришна то, Кришна сё. So Prabhupada said, that's our victory. И Прабхупада сказал, это наша победа. Even when they're saying we don't want Krishna, they're saying Krishna's name, and that will purify them. Говорит, даже если они там напишут, что Кришна нам не нужен, вот это само слово Кришна, которое они написали, очистит их. Yeah. So Krishna is Ajit. It means unconquerable. Кришна, он непобедимый. One way or another, you either surrender to him, or he takes everything away from you anyway. Так или иначе, необходимо предаться ему или добровольно, или он у вас так все отберет. But this is the time now. Но сейчас пришло время.
Yeah, Prabhupada said it several times. This moment in time, it will be seen later on how the Hare Krishna movement changed the world, saved the world. И Прабхупада очень много в комментарии говорит об этом, что сейчас уже пришло это время, и вы увидите, как движение сознания Кришны меняет все в этом мире. So that's what we want, an irrevocable change in consciousness. На самом деле мы все этого и хотим, чтобы произошла эта трансформация сознания. Yeah, once you're in it, that's it. There's no way out. Однажды, когда вы попали сюда, больше вы не сможете выбраться. Yeah. Krishna will always be triumphant. Кришна всегда будет с вами. Okay, so does anybody have any questions, or Raj, you have any comments to make? Какие-то вопросы или вот прабху Раджендранандана хочет прокомментировать? Nice quote about the reporter and Srila Prabhupada. What would happen if everybody becomes Krishna conscious? Вы рассказали о том, как Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы все стали сознающими Кришну. Reminded me that I had also heard another time where the same question, he said, everyone will become happy. И он хотел, чтобы все стали счастливы. But don't worry, there will always be fools like you who will not take up Krishna consciousness. Но он также сказал, что не переживайте, все равно будут такие дураки, как вы, которые никогда не примут сознание Кришны. Yes. Any other comments, questions? Еще какие-то вопросы, комментарии? Yes, ma'am. А можно погромче? Я вообще ничего не слышу. Ага. Да-да-да. Известна ли судьба девушки, которая попала в эту гостиницу, которую заперли? Mataji asked, what happened with this Mataji girl that together with Vasu Gopal Prabhu was kidnapped? What happened with Yeah, her? she was released. Да, ее отпустили. They brought a general case. There was Batu Gopal and I forget the girl's name now. Я забыл имя девушки, вот Васу Гопала помню, а ее имя, к сожалению, забыл. Merrily Crashour was a legal name. I forget the devotee name now. Anyway, they were taken to court. В любом случае, я хоть имена забыл, но было это большое дело, и их вызвали в суд. But the judge was very intelligent. Но вот этот судья, он был очень разумным. He could see what was going on. Он видел, что происходит. And, he resoundingly rejected the prosecution's attempts. И он вот эти попытки прокурора все опроверг. Just like the state prosecutor is a young guy. His name was Michael Schwed. Там был вот этот молодой прокурор, его звали Майкл Швайт. So he was the one who decided to bring a case against the devotees. И он на самом деле был один из тех, кто захотел вот это дело против преданных затеять. And he actually had them charged with kidnapping. И на самом деле там даже платили тем, кто похитил этих And he детей. also charged them that we were brainwashing people. И также они платили тем, кто мозги промывал. So there was a big thing about that aspect of it, just how we brainwashed. На самом деле там целое дело было по поводу этого промывания мозгов. Yeah, how could somebody just give up their whole lives and just walk away into this cult and not be crazy? И они на самом деле все это перевернули и выставляли это все, что там промываются мозги, как это все можно оставить и уйти просто куда-то жить непонятно как. But of course, actually, there's no such thing as brainwashing. Но на самом деле вы же знаете, что не существует такого понимания, как промывание мозгов. There's no legal term or definition of the word brainwashing. Нет такого в юриспруденции понимания, как промывание мозгов. Yeah, but Prabhupada himself, he said, yes, it's brainwashing. Но Прабхупада, он сам говорил, да, это промывание мозгов. Yeah, your brains are filthy, dirty, full of stool. Он говорит, потому что ваши мозги, они грязные, полны испражнений. And now we have to brainwash it. Теперь мы должны их промыть. So, anyway, all right.
That's it. Last one. Последний вопрос. Как мы должны вот разрешить это противоречие небольшое, где, с одной стороны, Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы расширяли движение наше, то есть проповедовали, а с другой стороны, он говорил, что нужно уваривать это молоко. То есть нужно заниматься образованием преданных. Вот как вот эту ситуацию прокомментирует Прабху? Prabhu asked about one contradiction about what Srila Prabhupada said. From one side, Srila Prabhupada said that we have to preach, so more devotees can come into our movement. And from another side, Prabhupada said we don't need more, we have enough devotees, now we have to boil the milk, so we need to educate our devotees. So what is this contradiction? Yeah. What is more important? Prabhupada, he did say that we don't want lots of devotees, like there are many stars in the sky, but one moon is enough. Прабхупада на самом деле говорил так, что нам не нужно много преданных, так много, как звезд на небе, нам нужна одна луна. But that's one way of looking at it. The other way, of course, is that he was sending us out every day book distribution, with instructions to sell millions and millions of books. Это один взгляд на этот аспект, но с другой стороны, он каждый день отправлял нас, и мы миллионы книг распространяли. And make devotees. И так появлялись новые преданные. So stirring the milk, or boiling the milk, if you like, that just really means, it doesn't mean you don't go out and make new devotees. И уваривать молоко, это не значит, что мы не выходим и не привлекаем новых преданных. Yeah, because actually in February of 77 we were in Bhubaneswar. В 77 году, в феврале, мы были в Бхубанешваре. And Prabhupada told, while I was giving Prabhupada his massage, Rameshwara Maharaj was there. И я делала Шриле Прабхупаде массаж, и там был Рамешвар Махарадж. And he was asking all kinds of questions about reorganizing human society and this and that. И он задавал разные вопросы по реорганизации культуры и такие вот подобные. And so Prabhupada told him, he said, and this was particularly about these farms that we were buying. И Шрила Прабхупада говорил, что нужно вот эти фермы создавать. He said there may not be very many people coming now. Сейчас, говорит, может быть, немного людей придет жить туда. But in the future, thousands will come. Но в будущем тысячи придут. And then millions will come. А потом миллионы придут. Yeah. So at some point in the future, Krishna says he is time. Then just as Lord Chaitanya appeared 500 years ago. И это произойдет когда-то в будущем, потому что Кришна, он сам время. И Господь Чайтанья, он явился 500 лет назад. Yeah, now 500 years later, the movement is now beginning to actually become very solid and spreading, very nicely. И спустя 500 лет вот это движение сейчас очень быстро распространяется и расширяется. So, if we think of 500 years, that seems like a long time. Если посмотреть в перспективе 500 лет, то кажется, что так много времени прошло. But for Krishna, it's less than the blink of an eyelid. Но для Кришны это даже меньше, чем просто моргнуть глазом. So, we're at the very beginning of what will eventually transform the consciousness of millions of people from the demonic to the divine. И на самом деле мы находимся в самом начале этого процесса, и в будущем ожидает вот эта вся трансформация, что произойдет с сознанием людей. Yeah. Из демонического в божественное. Но Прабхупада говорил, что мы должны этот пример подать людям. Yeah. Show people how to, live their lives spiritually. Мы должны показать людям, как жить духовной жизнью. And Krishna will reciprocate. И Кришна, он ответит. Yeah. So that's coming. Это будет. Все это будет. We can't say now exactly how it will be, but it will come. Мы сейчас точно не можем сказать, каким образом все это произойдет, но это произойдет. And the more people come, then they have to be organized. И больше людей будет приходить, и все они должны быть организованы. Yeah, it's no point in
bringing so many people to our temples and, ashrams and farms if we're not organized and if we don't know how to look after them. Нет никакого смысла привлекать столько людей, если мы потом не знаем, что с ними делать, как их правильно организовать. Varnashram, which Prabhupada wanted us to introduce. И вот эта система варнашрамы, которую хотел нам представить Шрила Прабхупада, That is the organization of human society. And that's not just for one or two, that becomes thousands, millions. Eventually we want whole countries to be ruled by Krishna-conscious, saintly persons. И на самом деле эта система варнашрамы, она не просто для нашей организации, она для всего мира, и мы хотим, чтобы святые лидеры управляли странами. And in Prabhupada's books, there's so many purports where Prabhupada mentions about Varnashram and changing, the way that society operates. И Прабхупада в своих комментариях очень много говорит о системе варнашрамы и изменениях, которые должны произойти в обществе. Yeah, but it's on the list. Но все это в списке. Right, to-do list. Есть список дел, которые надо сделать. It will come. Все придет. Krishna's appearance is not in vain. Кришна? Krishna's appearance can never be in vain. Никогда, It's not futile. да, никогда приход Кришны не бывает напрасным. Yeah. So he comes with his associates, he comes with other expansions, and then this transformation of society when it gets too materialistic, when it gets too violent, when it, then at that point Krishna has to come. He says that that's when he'll appear. И Кришна, он как раз приходит со своими спутниками, со своими экспансиями, когда в обществе воцаряется это материалистичное умонастроение, он приходит всегда. So Prabhupada is like the vanguard. И Прабхупада, он как проводник этого Бога. You know what a vanguard is? No, what it means. It's a military term. Вот есть When какой-то... one side's attacking the other. Like a general? No, it's a military term. Значит, Vanguard. So when two armies are fighting, когда две армии сражаются, at least this was before they started dropping big bombs, but when there were two armies когда fighting, две армии сражаются, the very front point, if you like, that they come together. Значит, передовая сходится. The vanguard means you're right out there at the front. И вот самый человек первый, который стоит, вот он, вот этот термин военный. You have a bigger chance of getting killed at the vanguard than if you're at the back. Вот у него больше шансов, что его убьют, чем у тех, кто находится в тылу. Yeah, but also, there's more glory if you're in the vanguard. Но с другой стороны, если вы на передовой, вы больше славы получите. So Prabhupada's like the vanguard of Lord Chaitanya's movement. Ну вот Шрила Прабхупада как передовик в армии Господа Чайтаньи. And that he planted the seed, as they say, and now it's up to us, he said, to make sure that seed grows very nicely, get rid of all the weeds. И Шри Чайтанья Махапрабху, он посадил эти семена, и он хотел, чтобы мы растили их очень хорошо. Yeah, we're not here just for the ride. Мы здесь не просто на прогулке. Sightseeing. Просто какие-то достопримечательности смотрим. Krishna's not coming to sightsee. Кришна, он не приходит сюда просто достопримечательности посмотреть. Yeah, there's a purpose for everything. И есть цель для всего. Yeah, so we're fortunate that we've got this chance to do a little service for Prabhupada and Krishna. И у нас есть вот эта возможность сделать небольшое служение для Шрилы Прабхупады и для Кришны. Yeah, and we'll see. Prabhupada's prediction was that the time will come when it will be recognized that Krishna consciousness movement saved the world. И Шрила Прабхупада, он предсказывал, что однажды движение сознания Кришны спасет мир. So let's pray. Давайте помолимся за это. I was speaking with Garga Muni. Я разговаривал с Гаргой Муни. Because he and Brahmananda were brothers. They were practically the first devotees in the first batch anyway. Они были одними из первых преданных, он и Брамананда Прабху. And he was telling me, he said, I want to take birth wherever Prabhupada is
just right at the same point when he was first beginning. He said, I want that birth. И мы обсуждали этот момент, они говорили, что я хочу родиться в тот момент, когда Шрила Прабхупада где-то как раз будет начинать опять это свое движение. Yeah, I mean, for all of you, for most of us, ISKCON was already organized when you came, you know. Для большинства из вас ИСККОН уже был организован, когда вы пришли. We have very specific sadhana and practices, and it's all laid out. There's thousands of devotees to help you. И уже была какая-то садхана известная, и тысячи преданных других вас окружали. But these men are like Shama Sundar, and his second book's coming out soon, in San Francisco. They saw Prabhupada, and that was it. They just gave up everything and walked away like within literally days. As soon as they met Prabhupada, everything was gone. You know, all the material things were dispensed with, and they just joined up. И, например, такие преданные, как Шьяма Сундар, вот скоро его, кстати, вторая книга выйдет, они присоединились к Шриле Прабхупаде, и они видели только Шрилу Прабхупаду, и у них сразу все материальное, они отказались от всего материального, у них ничего не стало, как только они присоединились к этому движению. I mean, when you think about that, it's like, you know, it's beyond comprehension how they could do that. И на самом деле, когда об этом думаешь, это за пределами вообще всех наших возможных мыслей. Yeah, you've lived a way of life for your whole lifetime, and all of a sudden, somebody, you know, appears in the midst, and you drop everything and go with them. Вот вы жили обычной жизнью, и тут появляется какой-то человек, и вы все оставляете и полностью свою жизнь меняете. Yeah, that kind of potency, very few have. На самом деле, таким обладают немногие. But that was Prabhupada. Но таким был Прабхупада. All right, I'm going to finish. Давайте закончим. Thank you all. Спасибо вам Шрила всем. Prabhupada ki jai. Милость Хари Шаури прабху ки.